Good morning, students. Today we continue with our sessions on Elizabethan drama. In the last class, I gave you an introduction to the initial beginning of drama, how this Renaissance drama or Elizabethan drama, how it was different from all those early beginnings of dramas like miracle plays, morality plays, etc. I talked about the first tragedy, first comedy, hope you remember. And then we discussed the major difference between romantic drama and classical drama. In this session, we will be discussing the works of the important playwrights of this period. So, this is really an important lecture where I will be discussing the major part of this lecture. I will be discussing the works of Shakespeare. This lecture is actually divided into two. In the first part, we talk about all those Shakespeare's predecessors, മുൻഗാമികൾ. ഷേക്സ്പിയർ വരുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന there is a set of playwrights. They are known by the name University Wits. University Wits. They are the ones who prepared the way for Shakespeare. ഷേക്സ്പിയറിന് ആ ഒരു പ്രിപ്പയറിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് നടത്തിയത് ഈ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ് ആണ്. They got their name University Wits because they were actually men of letters. They had this academic education from all those universities, mainly Oxford and Cambridge University. And they had this academic learning. Along with that, they imbibed the spirit of Renaissance. They were a group which contained all those learned men who were in touch of new learning and the spirit of the time, that is, of Renaissance. And they were the ones who ensured the victory of that free and flexible form of drama. They were the ones who introduced all those free and flexible form of drama. Along with that, as I said earlier, this is a period of Renaissance. So basically the taste of audience were also improving. ഈ പറയുന്ന ന്യൂ ലേണിംഗ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന കാഴ്ചക്കാരുടെയും ഈ പറയുന്ന ടേസ്റ്റ്, ആസ്വാദന ശേഷി അതും മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്ന സമയമായിരുന്നു. അത് ആക്ച്വലി gave more positive energy to these writers. They became more creative, especially these university wits. And when their works improved, when their plays improved, the taste of audience to improve. It is something like give and take kind of situation. ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ നാടകങ്ങൾ ഉയരുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് ആ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. അത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ഈ പറയുന്ന പ്ലേ റൈറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലെടുത്താലും ഓഡിയൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലെടുത്താലും അവർക്ക് രണ്ടും ഒരുപോലെ ഈ പറയുന്ന ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയമായിരുന്നു. കാര്യം ആ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെയാണ്. It is the time of Renaissance. So these are the set of playwrights who belong to this group known as University Wits. John Lyly, Thomas Kidd, George Peele, Thomas Lodge, Robert Greene, Christopher Marlowe, and Thomas Nash. So these playwrights they are in chronological order. So these are the set of playwrights who were known by the name University Wits. As I said earlier, they were men of letters from the universities of Oxford and Cambridge. And here we need to remember only two important names in this set of playwrights, Lyly and Marlowe. As I said earlier, all these playwrights, Thomas Kidd, Nash, they contributed something to the evolution of drama. But these two names, that is that of
Lyly and Marlowe, they stand out in terms of influence over Shakespeare's works. ഷേക്സ്പിയറിന് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത രണ്ടുപേരെന്നുള്ള നിലയിൽ ഇവരെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കണം. So the first one, it is John Lyly. He is chiefly remembered for his prose romance titled Euphues. And he is the one who introduced this literary style known as Euphuism. Euphuism is something like an ornate style, sophisticated style. അതായത് ഒരു പ്രോസിൽ വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ്, ഓർണേറ്റ്, വളരെ ഫ്ലവറി ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ടുവരിക. അതിനെയാണ് യൂഫിസം എന്ന് പറയുന്നത്, which he used in this work, Euphues. And he is also remembered for these comedies. He is the author of 8 comedies. Campaspe, Endymion, Galatea, these are his important works. And his comedies were a kind of an elevated comedies which had an intellectual tone, which is different from all those coarse comedies, all those silly situations, horseplay situations, as you see in all those earlier comedies. അതിനേക്കാളും ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ടോൺ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജോൺ ലൈലിയുടെ പ്രത്യേകത. ഓൾ ദോസ് എലിവേറ്റഡ് കോമഡീസ് വിത്ത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ടോൺ. ആൻഡ് his works were mainly written for all those performances on stage. അപ്പോൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി, ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് നാടകങ്ങൾ സ്റ്റേജിന് വേണ്ടിയാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാടകങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് മെൻ ഫോർ ദ റീഡേഴ്സ്. ഇവിടെ ഇവർ എഴുതുന്ന ഡ്രാമകൾ ഇറ്റ് ഈസ് മെൻ ഫോർ ഓൾ ദോസ് പെർഫോമൻസ് ഓൺ സ്റ്റേജ്. സോ it is marked, all those works, all those plays of Lyly, it was marked by a unique set of plots. He introduced unique set of situations, and it is remembered for its unique characterization. And along with that, he had this, in language, we see something like originality. We see this grace of dialogue, use of wit. ഇതെല്ലാം ജോൺ ലൈലിയുടെ പ്ലേസിൽ കാണുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്, വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹിസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ഷേക്സ്പിയർ, we understand that his use of puns, conceits, and all those verbal fireworks, it is play with all those words. His originality in dialogue, use of puns. Puns is all those words with double meanings. And all these things actually anticipated Shakespeare. ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വരവിനുള്ള ആ ഒരു പ്രിപ്പയറിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ജോൺ ലൈലിയുടെ വർക്ക്. So he combined all those courtly main plot with all those rustic blunders and clownish fooling. അപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ പ്ലോട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സബ്പ്ലോട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഈ പറയുന്നൊരു കോമിക് എലമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരിക. ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ഓൾ ദോസ് ബ്ലണ്ടേഴ്സ്, ഒരു ക്ലൗണിഷ് ഫൂളിംഗ് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ മറ്റേ അതിനെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അത് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹി യൂസ്ഡ് ഓൾ ദോസ് ക്ലൗണിഷ് ഫൂളിംഗ്, ഓൾ ദോസ് റസ്റ്റിക് ബ്ലണ്ടേഴ്സ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് മെയ്ഡ് ഹിം മോർ പോപ്പുലർ. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ദ നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ, ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ. He is known as a man of fiery imagination, and he led a bohemian life. എന്താണ് ഈ ബൊഹീമിയൻ ലൈഫ്? ബൊഹീമിയൻ ലൈഫ് ഇസ്, നമ്മൾ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ഈറ്റ് ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് ബി മെറി കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ്. തിന്നുക, കുടിക്കുക, ജീവിക്കുക. ബിക്കോസ് ദേ ലിവ് ലൈക്ക് ദർ ഇസ് നോ ടുമോറോ. അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ. ബട്ട് ഹി വാസ് എ മാൻ ഓഫ് ഫിയറി ഇമാജിനേഷൻ. That is why there are still some debates regarding the works of Shakespeare. Some critics say that ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷേക്സ്പിയറിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പല വർക്കുകളുടെയും യഥാർത്ഥ ഓഥർ ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ എന്ന് പറയുന്ന ഡിബേറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില വർക്കുകൾ ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോയുടെയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന വർക്കുകളെല്ലാം പലരും. So he was by nature a lyric poet than a dramatist. We see the skill of a lyric poet in all his dramas. And his important dramas include Tamburlaine the Great, Dr. Faustus, The Jew of Malta, and Edward II.
And these dramas, all his dramas, gave a template of tragedy and chronicle plays for future writers. ഇനി വരാനിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്, ഒരു സാമ്പിളായിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയത് ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോന്റെ വർക്ക്സ് ആണ്. ട്രാജഡി, Dr. Faustus, chronicle plays, Edward II, chronicle plays, and all those plays with a historical background. And he introduced blank verse to romantic drama and stage. And as I said earlier, he led a bohemian life. And it was a short life but full of action. It is said that he met death in a brawl incident, in a fight in a bar. ഒരു ബാറിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫൈറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും മാത്രം ഒരു ആക്ഷൻ നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതമായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോയുടെ. And talking about his influence on Shakespeare, Shakespeare was heavily influenced by Marlowe, especially the use of blank verses. And all his narrative poems, one of his famous narrative poem, Venus and Adonis, it was inspired by Marlowe's Hero and Leander. His Richard III and Richard II, all those chronicle plays, they were based on all those, basically on this chronicle play written by Christopher Marlowe, that is Edward II. And Shakespeare's The Merchant of Venice, we see the clear influence of The Jew of Malta, written by Christopher Marlowe. So please remember all these points about Christopher Marlowe. It may come as a short note. Now we move to William Shakespeare, the genius, the only genius we find in English literature, I should say. So this is a short biography of this genius, William Shakespeare, 1564 to 1616. He was born on 23rd April 1564 at Stratford upon Avon, which is there at Warwickshire. And he was a son of a prosperous tradesman. And there is no actual record of his schooling. It is said that he went to a local grammar school, and it is said that even though he had only a little experience, few years at grammar school, he got this sound education. And later he had all those financial misfortune, and he was actually forced to go and find a job. And in 19th year, when he was 19, he got married. He got married to this girl, Anne Hathaway, who was a woman 8 years his senior. And they had this 3 children. And this marriage, it was something like a hasty marriage and something like unhappy till the end. And after this unhappy family life, Shakespeare was forced to move to London to seek fortunes. They had this financial problems troubling them. So he was forced to move to London to seek more fortunes. And when he came to London, he first turned to the stage, and there he became first an actor and then a playwright. He tried his luck on stage as an actor first, and then later as a playwright. And later he started writing all those plays, and he was known as a hectic writer who turned out a couple of plays every year. ഓരോ വർഷവും 2 പ്ലേ വരെ എഴുതുന്ന രീതിയിൽ ഷേക്സ്പിയർ വന്നു, അതിനേക്കാളും കൂടുതലും വന്നു. And later he became a shareholder in those famous theatres. നമ്മൾ ഈ 2 തിയേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും, The Globe and the Blackfriars. And
Later, in his later life, he retired. He goes back to Stratford. He buys the largest house in the town. അപ്പോൾ ഓർത്താൽ മതി, he came to London without a penny, but he returned to his hometown as a richest person, and he passed away in 1616. And when you analyze the biography of Shakespeare, you will understand that just like Chaucer, he was not a dreamer. He was a practical man of affairs because he was going through all those financial stress. ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ മാൻ ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു ഇത്രയും ഇമാജിനേഷൻ, ഇത്രയും ക്രിയേറ്റീവ് ഇമാജിനേഷൻ ഉള്ള ആൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്തിൽ നടന്ന മനുഷ്യനൊന്നുമല്ല. ഹി വാസ് എ വെരി പ്രാക്ടിക്കൽ മാൻ. ഈ പറയുന്ന ഡ്രാമ എഴുതി തുടങ്ങിയത് തന്നെ കാശിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഹി വാസ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ മാൻ ഓഫ് അഫയേഴ്സ്. ആൻഡ് ആസ് ഐ സെഡ് earlier, he reached London poor and friendless, without any friends. But he left it rich and respected. When he comes back to Stratford in his later life, he comes back rich and respected. And in his works, we understand that he had this creative imagination. What makes his works different? Because of this strange mixture of creative imagination with the feeling of reality, with a sound common sense, and his large understanding of the world. അതാണ് ഈ പറയുന്ന വർക്സിനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കുന്നത്. His use of this correct, perfect blend of creative imagination with this feeling of reality, with a sound common sense and understanding of the world. He was a keen observer. Though he had no formal education, when you talk about Bacon, Ben Jonson, they are trained and accurate scholar. But this person, William Shakespeare, didn't have that kind of learning. But he was a person who had an assimilative mind, who understood the world, who understood the workings of the human mind, and he is the one who assimilated the ideas and literatures from this observation of the surroundings of all, of his contact with men, and along with that his reading habit. He had this contact with men and books, and along with that helped him to assimilate all those ideas, and along with that it was saturated with this classicism of Renaissance. A Renaissance in our classicism would imbibe ചെയ്തപ്പോഴേക്കും it becomes a perfect mixture. Creative imagination, feeling of reality, sound common sense, understanding of the world, and his understanding of the working of human mind. Along with that, Renaissance element കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലെൻഡാണ് നമ്മൾ ഷേക്സ്പിയറിൽ കാണുന്നത്. He had this happy faculty of turning everything that came to him to the best of literature, to the best possible account. കയ്യിലേക്ക് എന്ത് കിട്ടിയോ അതിനെ തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഷേക്സ്പിയറിന് കഴിഞ്ഞു. And now we look at the works of Shakespeare. Excuse me. So we talk about his non-dramatic poetry. It included 2 narrative poems, Venus and Adonis and Lucrece. These are the finest lyrical poetry of the time. And we have a sequence of 154 sonnets. Please remember, he had written 154 sonnets, in which
First 126, they are addressed to a man, and the remaining, it is addressed or referring to a woman. It is said that it is a record of a passionate history of disastrous love. It talks about broken friendship. But we are not much sure about what he is really talking about. Whether he is dealing with real or imaginary things. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ themes. It talks about all those passionate love story which turns out to be disastrous, and it also talks about broken friendship. And then come his major set of works which included 37 plays. 37 plays, of which authenticity is doubtful of regarding some works. As I said earlier, Christopher Marlowe ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചില വർക്കുകൾ എഴുതി എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ഡിബേറ്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതുവരെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അങ്ങനെയും നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 37 plays ആണ് നമ്മൾ ചീഫ്ലി വി attribute to Shakespeare's collection. And his career stretched from 1588 to 1612. And it is something like equally shared between 16th and 17th century. ഈ പറയുന്ന 12 of them belong to the 16th century and 12 to the 17th century. അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And the critics divided this Shakespeare's works into 4 phases. 4 phases ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന ആ ഒരു ഫേസിൽ വരുന്ന വർക്ക്സിനെല്ലാം ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ക്രിട്ടിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 4 phases. First one 1588 to 1993, 1593, 1594 to 1600, 1601 to 1608, 1608 to 1612. സോ ഇനി നമ്മൾ ഓരോ പീരീഡിലും എന്തൊക്കെയാണ് വർക്ക്സ് വരുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. 1588 to 93, 1593. So this period, this is an early period, the beginning of Shakespeare's works. So it is basically experimental in nature. We see this Shakespeare's apprenticeship begins with this revision of old plays. പഴയ പ്ലേസ് എടുത്ത് റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് തുടക്കം. അപ്പോൾ മെയിൻലി ഇറ്റ് വാസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഇൻ നേച്ചർ. ആൻഡ് വി സീ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ലൈലി in these works like Love's Labour Lost, The Two Gentlemen of Verona, The Comedy of Errors, and A Midsummer Night's Dream. So here 1588 to 1593, these are his chief works. Love's Labour Lost, The Two Gentlemen of Verona, The Comedy of Errors, and A Midsummer Night's Dream. And also he had written a chronicle drama titled Richard III, which was influenced by Marlowe. And another play during this period is Romeo and Juliet. You might know the story of Romeo and Juliet. It is a story of youthful tragedy. So all these works belong to the first phase, 1588 to 1593. ഇനി ഈ വർക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, the works of this period are extremely slight in texture, and we see something like treatment of life in a superficial manner. അതായത് നമ്മൾ ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഇമ്മച്യൂരിറ്റി ആദ്യത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാം. ഈ പറയുന്ന വർക്കുകൾക്ക് അത്രമാത്രം ഡെപ്ത് ഒന്നുമില്ല. ഈ ലൈഫിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തോന്നാം, ഒരു സർഫസ് ലെവലിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നാം. And there is something like little depth in characterization. There is little depth of thought and little depth in characterization. So mostly, as I said earlier, the art of this period is marked with, it is mostly immature. And we see this prominence of rhyme in dialogues. Rhyme use here. And this we experience some kind of stiffness in the use of blank verses. And this constant use of puns and conceits, as you see in the works of Lily. Lilyയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്നാവാം ഈ പറയുന്ന use of puns and conceits.
അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഇമ്മച്യൂരിറ്റിയാണ് കാണിച്ചത്. ആ ഒരു പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതാണ് ആദ്യത്തെ ഫേസ് 1588 to 93. നെക്സ്റ്റ് കം 1594 to 1600. So this is a period of great comedies and chronicle plays. The works of this period are Richard II, King John, The Merchant of Venice, Henry IV, Part 1 and 2, Henry V, The Taming of the Shrew, The Merry Wives of Windsor, Much Ado About Nothing, As You Like It, Twelfth Night. So here Shakespeare now leaves behind him the influence of his early masters. Now his works become more independent. നേരത്തെയുള്ള വർക്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാണുന്ന ആരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെയാണ്? ലൈലിയുടെയും മാർലോയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ കാണുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ പതുക്കെ അത് മാറി ദിസ് ഷോസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നേച്ചർ. ഇറ്റ് റിവീൽസ് ഇമ്മെൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ പവർ ആൻഡ് ടെക്നീക്ക്. അതിൻ്റെ അകത്ത് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ടെക്നിക്കിലും ഇതിലെല്ലാം ഒരു പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം, പെട്ടെന്നൊരു പുരോഗതി വരുന്ന, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫാർ മോർ മാസീവ് ഇൻ ക്വാളിറ്റി. The knowledge of the world, of all those motives, passions of men. We see this depiction of the passion of men, the workings of human mind, in a more elaborate manner in these set of works. So the quality of writing improved, and he showed this remarkable transformation, and we see that he started observing the world. The knowledge of the world becomes evident in these works, and along with that all these characterization acquires more depth. And here prose and free blank verses, നേരത്തെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ്, ഇതെല്ലാം മാറുന്നു. And as I said earlier, characterization, humor, it becomes more deep, penetrative. There is a great growth in the weight of thought. So here he is fast outgrowing all those immaturities which you saw in the first phase. ആദ്യം കണ്ട ആ ഒരു ക്രൂഡ്നെസ്, ആ ഒരു എക്സ്ട്രാവേഗൻസ്, ഇതെല്ലാം ഒരു സ്ട്രെയിൻ, ഇതെല്ലാം ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡിസപ്പിയറിങ്. ആൻഡ് നൗ വി സീ ഹിസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഗെയിനിങ് മോർ ഡെപ്ത്. His understanding of the world becomes more evident. The quality of writing becomes more refined in this period. That is 1594 to 1600. Now 1601 to 1608. So this is a period of great tragedies and somber or bitter comedies. And in this period, all Shakespeare's powers, like his dramatic power, his intellectual power, and his power of expression, they are at their highest. This is the time of his supreme masterpieces. Supreme masterpieces come during this third phase. But what perhaps is most striking is the extraordinary change that has now occurred in the entire spirit of work. There is something like an extraordinary change. He discarded, or he excluded all other things, and he focused on the darker side of human experiences. ഈ പറയുന്ന വേറെ എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തി he focused on the darker side of human experiences. Or he talked about sin, he talked about weakness of men. It became the staple of all those plots. So if you remember, ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവും. ജൂലിയസ് സീസർ, ഹാംലെറ്റ്, All is well that is ends well, Othello, you know that story, Othello, King Lear, Macbeth, ഇതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കഥകളായിരിക്കണം. ആന്റണി ആൻഡ് ക്ലിയോപേട്ര,
അതിലെല്ലാം he was preoccupied with this darker side of human experience. He talked about sin, he talked about weakness of men. So it became, this period is, compared to other period, it is the richest period. Now comes the last phase. It is 1608 to 1612. So this is a period of later comedies or dramatic romances. And here we suddenly see a change in the temper of Shakespeare's work. നമ്മൾ നേരത്തെ കാണുന്ന അതിന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു പീരീഡിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ്, ദിസ് ഓൾ ദോസ് ഹെവി ക്ലൗഡ്സ് which were hanging on this fictitious world of his imagination now starts rolling away. It is something like the sky growing more clear. ഈ പറയുന്ന സൺസെറ്റിനോട് അടുക്കുമ്പോഴേക്കും സ്കൈ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവുന്നത് പോലെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർസ് വർക്ക്. ഹിയർ നേരത്തെ ഉള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് വി ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് ഓൾ ദോസ് ഡാർക്ക് പാഷൻസ്. കഴിഞ്ഞ പീരീഡിൽ ഈ പറയുന്ന ഡാർക്ക് പാഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ the evil, all these evil is no longer permitted to have its way. Even though there is this element of evil, at the end of all these play, we see that it is in a controlled manner and it is always conquered by the good. അതിനെ അട്ടിമറിച്ച് വിജയം വരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഗുഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ടെൻഡർ ആൻഡ് ഗ്രേഷ്യസ് ടോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗേവ് എ ഹിൻഡ് ഓഫ് ദ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർസ് ഡ്രാമാറ്റിക് പവർ. ഈ വർക്കുകളിലെല്ലാം ഒരു ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ആ ഒരു പ്ലേ റൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ ഒരു അവസാനത്തെ സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദീസ് വർക്ക്സ് ലൈക്ക് ടെംപെസ്റ്റ്, ദ വിന്റർ സ്റ്റീൽ, സിംബലീൻ. ആൻഡ് along with that, ഈ ഒരു പീരിയഡിൽ we see something like a careless and unsatisfactory characterization. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിക്ലൈൻ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. And also this versification start declining. Versification pales when compared to the previous period. So this is his last period, last phase, and his work titled The Tempest. Tempest is known as his swan song. Swan song എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is considered to be the end point of his dramatic power, The Tempest. Now we talk about, this is the last slide where we will be talking about the characteristics of Shakespeare's work. So he is the one, Shakespeare's plays, it is said that it constitutes the greatest single body of work which any writer has contributed to our literature. ഏറ്റവും ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ലിറ്ററേച്ചറിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സിംഗിൾ ബോഡി ഓഫ് വർക്ക്, ഇത്രയും എഴുതി വെച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ പറയുന്ന ലിറ്ററേച്ചറിൽ എഴുതില്ല. ആൻഡ് along with that, the most salient feature is its astonishing variety. ആ ഒരു വെറൈറ്റി, ഇത്ര എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ മാറ്ററിനെ കുറിച്ചല്ല എഴുതിയത്, പലതിനെക്കുറിച്ച്, മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ച്, പലതരം മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ച്, മനുഷ്യരുടെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച്. ഈ പറയുന്ന ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വർക്ക്സ് മുഴുവൻ എടുത്ത് വായിച്ചാൽ മതി, ഈ പറയുന്ന ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകാവുന്ന എല്ലാത്തരം ഇമോഷൻസും അതിലുണ്ട്. ആൻഡ് along with that, his high imagination, a kind of delicate fancy, delicate imagination you see in the works of Shakespeare. And it was completely free from all those dogmatism. It never had a kind of a preachy tone. ഇങ്ങനെ ഒരു മോറൽ അഡ്വൈസ് തരുന്ന ഒരു ടോൺ ഒന്നിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. When you talk about the characterization, we see that this vitality of characterization, it is completely unparalleled. They are not something like figments of poet's brain. We see all those characters completely alive with flesh and blood. അത്രയും കംപ്ലീറ്റ്ലി അലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്.
And in all those works, we understand his command over the resources of the language, and his vocabulary runs to around 50,000 words. While when you compare it with John Milton, he only had more than half in number when compared to this 15,000 words. So these are the characteristics of Shakespeare's works. And this is a slide where you get to know the words and phrases that Shakespeare invented, things we say today which we owe to Shakespeare. Knock, 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 who is there? All these words like it's Greek to me, a laughing stock, wear your heart on your sleeve, all is well that ends well. Is a heart of gold, watchdog, obscene, a method to my madness. ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഷേക്സ്പിയറിന്റെ വർക്ക്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളാണ്. So here ends our lecture on Shakespeare and University Wits, mainly John Lyly and Marlowe, and we were talking about how their works influenced the works of William Shakespeare. So hope it is clear. It is indeed an important lecture. Shakespeare, it may come as an essay question, so please prepare yourself to write an essay based on all these slides on this lecture. So here I end. Thank you girls. Have a nice day.